നമസ്കാരം. സജീവത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വിഷയം കടപയാദി സംഖ്യകൾ. കടപയാദി പല രീതിയിലുള്ള അക്ഷരസംഖ്യാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഭാരതത്തിൽ മുമ്പ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. യഭടൻ ആര്യഭടീയത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച ക്രമത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഭാസ്കരാചാര്യർ ലഘുഭാസ്കരീയത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച ക്രമം. ഇവ രണ്ടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു വരരുചിയുടെ കാലം മുതലേ കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു വന്ന കടപയാദി സമ്പ്രദായം. കടപയവർഗഭവൈരിഹ പിണ്ഡാന്തൈരക്ഷരൈരംഗ നേജ്ഞേ ശൂന്യം ജ്ഞേയം തഥാസ്വരേ കേവലേ കഥിതേ എന്ന് വരരുചി പ്രമാണം. കടപയ എന്നിവയിൽ തുടങ്ങുന്നവ കൊണ്ടും കൂട്ടക്ഷരത്തിന്റെ അവസാനാക്ഷരം കൊണ്ടും സംഖ്യ കണക്കാക്കാം. ഇവിടെ നകാരവും ഞകാരവും പൂജ്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ കേവലം സ്വരം പറഞ്ഞാലും പൂജ്യം. നമ്മുടെ അതിഥി ഡോക്ടർ VPN നമ്പൂതിരി. 1949 ജനനം. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ തിടനാടാണ് ജന്മസ്ഥലം. മാതാപിതാക്കൾ പാർവതി അന്തർജനം, പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി. തിടനാട് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ, അരുവിത്തറ സെന്റ് ജോർജ് ഹൈസ്കൂൾ, SB കോളേജ് ചങ്ങനാശ്ശേരി, സെയിന്റ് തോമസ് കോളേജ് പാല എന്നീ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബറോഡ MS യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഊർജതന്ത്രത്തിൽ ഗവേഷണ ബിരുദം 78, കൊച്ചി സർവകലാശാലയിൽ 79 ഫിസിക്സ് അധ്യാപകനായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. 90 ഫോട്ടോണിക്സ് പ്രൊഫസറായി. കൊച്ചി സർവകലാശാലയിൽ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫോട്ടോണിക്സിന്റെ ഡയറക്ടറായിരിക്കെ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു. ഇപ്പോൾ കൊച്ചി സർവകലാശാലയിൽ ഫോട്ടോണിക്സ് വിഭാഗത്തിൽ CSIR എമിരറ്റസ് പ്രൊഫസറായി തുടരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര ഗവേഷണ മാസികകളിലും ശാസ്ത്ര സമ്മേളന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലുമായി ഫോട്ടോണിക്സ്, ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്സ്, ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നീ മേഖലകളിൽ 350 മേൽ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോളണ്ടിലെ എയ്ൻതോവൻ സർവകലാശാലയിൽ വിസിറ്റിംഗ് സയന്റിസ്റ്റായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. 57ഓളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഡോക്ടർ നമ്പൂതിരിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഗവേഷണ ബിരുദം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഹരിയോം ആശ്രം ഭായ്ക്കാക്ക മെമ്മോറിയൽ അവാർഡ്, അവാർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ്, UGC റിസർച്ച് അവാർഡ്, CP മേനോൻ പുരസ്കാരം എന്നിവ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാരതത്തിൻ്റെ ദശാംശ സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാലഗണന ഇല്ല എങ്കിലും ഈ സംഖ്യകളെ എങ്ങനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അറിവ് നമുക്കുണ്ട്. 2 വിധത്തിലുള്ള സംഖ്യാ സമ്പ്രദായങ്ങളായിരുന്നു അന്ന് ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നത്. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഭൂതസംഖ്യാ സമ്പ്രദായവും കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കടപയാദി സംഖ്യാ സമ്പ്രദായവും, ഇങ്ങനെ 2 വിധത്തിലുള്ള സംഖ്യാ സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് കടപയാദി സംഖ്യ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം. The Katapayadi is one of the ancient Indian systems of representing numbers with Sanskrit alphabets. It offers a convenient way to remember very large numbers by encoding them into sentences of prose or poetry. Some historians attribute the origin of this system to Vararuchi, a brilliant scholar from Kerala who lived during the 4th century CE. There are several examples of the Katapayadi being extensively used in the mathematics and astronomy works of scholars from Kerala of the 14th to the 18th century. In Malayalam, the regional language of Kerala, the Katapayadi system is colloquially known by the name Paralpera
or Akshara Samkhya. Katapayadi uses Sanskrit consonants to represent numbers of the decimal system. Thus, the first consonant ka is assigned to the numerical value 1. The second consonant ka is assigned the value 2, and so on till one gets to ja, which is represented by 9, and nya by 0. The numbers are then assigned to the next set of 10 consonants in a similar manner. In this scheme, we therefore end up having multiple alphabets representing the same number. The number 1 is mapped to the alphabets ka, ta, pa and ya, which when pronounced together gives Katapayadi, where Adi in Sanskrit means etc. The vowels or swaraksharas are not assigned any numerical value. So, for example, ka, ka, ke, kai, ko, cow, ki and ki all represent the number 1. This scheme of mapping numbers to alphabets is summarized in a single line from the text Sadratnamala, a mathematical treatise written by the scholar Shankaravarman in 1819. With such a scheme, one can bundle the different alphabets together to form meaningful words and sentences that represent numbers. The vowels or swaras, which do not have any numerical significance, serves the purpose of embellishing the words and achieving poetic meter. A few simple rules have to be followed while encoding and decoding numbers under the Katapayadi system. This aphorism says that the numbers move in their place value from left to right. The least significant decimal place is written first on the left, and the most significant is written last on the right. The decoding would work from right to left. For example, the number 2359 will be written in Katapayadi as 9532, but has to be read as 2359. Here is another example. The name Rama would correspond to 25 in the Katapayadi system, but when read by application of this rule, Rama becomes an encoding for the number 52. Historically, more recent use of Katapayadi in some instances has not followed this sequence of decoding from right to left. The following verse from the Sadratnamala text explains the remaining rules for converting numbers into a coded form using Katapayadi. Once we understand how the Katapayadi system is designed, we can start playing around with the alphabets to come up with words, sentences or verses that represent various numbers. ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ കാണുന്നത് സംഖ്യകളെ വെറുതെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പ്രതിനിധീകരിക്കുകയില്ല, അതിന് സാഹിത്യപരമായിട്ടുള്ള അർത്ഥമൂല്യങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണം, മുഖം നാരീണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖം ഒരു സ്ത്രീയുടെ എന്നുള്ളത് 57025 എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ. ഇങ്ങനെ സാഹിത്യവും സംഖ്യകളും ഗണിതശാസ്ത്രവും ഇഴചേർന്ന് ഇരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ സാഹിത്യം രൂപങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ നമ്മുടെ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് അർത്ഥം. An example is the verse that appears in Sadratnamala that brilliantly illustrates the convenience of Katapayadi.
When we decode this verse using the Katapayadi matrix, we get a series of digits that correspond to the value of pi correct to 17 decimal places, with the last digit rounded off to 4. The decimal point is absent here since Katapayadi does not have a way to encode it. It would be extremely difficult for anyone to remember the value of pi up to these many decimal places. Encoding its value into the verse makes it easy. ഇത് പൈ എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ 17 ദശാംശ സ്ഥാനത്തിൽ, അതായത് 3.141592653589799324 എന്ന് കാണാം. ഇത് വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു അറിവാണ്. എന്നാൽ ഏകദേശം 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ 17 ദശാംശ സ്ഥാനത്തിൽ പൈ എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാരണം വളരെ പൈയുടെ വാല്യൂ എത്രമാത്രം ക്ലിപ്തമാകുന്നോ അത്രമാത്രം ക്ലിപ്തമായിരിക്കും സമയവും കാലവും മറ്റും കണക്കാക്കുന്നതിൻ്റെ കൃത്യത. A more involved example is the 14th century mathematician Madhava's use of Katapayadi to encode the values of the trigonometric sine function from 0 to 90 degrees in multiples of 3.75 degrees. In his table, the sine value for each angle appears as a short Katapayadi phrase. The table of values can be easily reconstructed by remembering these phrases in the right order. The Chandravakyas are another set of examples where Katapayadi is used. Written in the 4th century CE by Vararuchi, the Chandravakyas are a collection of sentences representing 248 numbers meant for calculating the position of the sun and the moon for any time of the year. These numbers were extensively used for computations of native almanacs and for predicting the position of the moon. Much later in the 14th century CE, Madhava wrote down in his work Venvaroha a new set of sentences to encode similar numerical values to a much greater precision. One of the most fascinating examples of Katapayadi is its use in South Indian classical music. The melodic scales in Indian classical music are known as raga. In the South Indian classical music tradition, Melakarta is a collection of 72 ragas. The Melakarta ragas are also called Sampurna ragas or complete ragas, as they have all 7 swaras or notes of the octave in both the ascending and the descending scales. The Melakarta are the parent ragas from which many other melodic scales are derived. First propounded in the mid-15th century CE by Ramamatya, the Mela system of arranging ragas was revised and refined over centuries. The system that is used now was expounded by Venkatamakin in the 17th century. The Melakarta system uses Katapayadi to name the ragas. The first 2 syllables of the name of each raga represent the raga's position in the Melakarta sequence. Let's look at an example. The first 2 syllables of the raga Latangi, La and Tha, represent the number 63, which is the position of this raga in the Melakarta sequence. Similarly, the first 2 syllables of the raga Charukeshi is Katapayadi for the number 26, which is the raga's position in the Melakarta sequence. By knowing just the name of the Melakarta raga, one can therefore work out its number in the Melakarta system and from there establish its ascending and descending scales with the help of some simple mathematical functions like division and addition. It has to be noted that there are some Melakarta ragas such as Chakravakam, Divyamani, Chitrambari that does not follow this rule for a different reason.
Another fascinating example of the use of Katapayadi comes from the Narayaniyam, a famous devotional hymn in Sanskrit written by the celebrated mathematician and linguist Melpathur Narayana Bhattatiri in the 16th century. The hymn concludes with the words Ayur Arogya Saukyam. Taken literally, these words are a promise of longevity, health and happiness that one would inherit in life. Interestingly, the words Ayur Arogya Saukyam is more than just a wish. Applying Katapayadi to these words establishes the day on which Melpathur completed the work Narayaniyam. It represents the Kalidina Sankhya, which is the number of days since the start of the Kali Yuga as per the Malayalam calendar. The Kalidina Sankhya is a parameter that has been in use in Kerala for several centuries up to the present in astrology and astronomy. A very interesting possible manifestation of Katapayadi from a much earlier period comes from the epic Mahabharata. The original name for the epic, given by its author Veda Vyasa, was Jaya. In the Katapayadi system, Jaya codes for 18, a recurring number in this epic. The Mahabharata is divided into 18 parvas or volumes. There are 18 chapters in the Bhagavad Gita, which belongs to the Mahabharata. The decisive battle of Kurukshetra lasted for 18 days. In that war, 18 Akshohinis participated. Perhaps the Katapayadi system existed even at the time when the Mahabharata epic was written several centuries earlier to BCE. സംഖ്യാസമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഭൂതസംഖ്യ സമ്പ്രദായവും കടപയാദിയും നമ്മുടെ പൂർവികർ ഭാരതീയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുണ്ടാവുമോ? അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ പൂർവികർ സംഖ്യാസമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് മാത്രമല്ല, നിഗൂഢ രഹസ്യങ്ങൾ, അത് ഗണിതശാസ്ത്ര സൂത്രങ്ങളാകാം, മറ്റ് ചില രഹസ്യങ്ങളാകാം, ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ, സാഹിത്യ രൂപത്തിൽ പൊതിഞ്ഞു വെക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, വരാഹമിഹിരൻ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇതുപോലെയുള്ള സംഖ്യാസമ്പ്രദായത്തിലൂടെയുള്ള ചില ഫോർമുലകൾ കണക്കാക്കിയിട്ടായിരുന്നു. പിൽക്കാലത്ത് ഈ കടപയാദി സംഖ്യയും ഭൂതസംഖ്യാ സമ്പ്രദായങ്ങളും വളരെ ക്ലിഷ്ടങ്ങളായിട്ടുള്ള സൂത്രവാക്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള സാഹിത്യ ഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെ രചിക്കാം എന്ന് കണക്കാക്കിയിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു സംഖ്യ പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും സംഖ്യയായിരിക്കില്ല, അത് ഏതോ ഒരു സാഹിത്യ രൂപമായിരിക്കാം. ഒരു സാഹിത്യമാണെങ്കിൽ ശരിക്കും അത് സാഹിത്യമല്ല, അത് ഏതോ ഒരു ഗണിത സൂത്രവാക്യമാകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നമ്മുടെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ നിരവധി നിഗൂഢ രഹസ്യങ്ങൾ, ഉദാഹരണത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രത്യേക വിധത്തിലുള്ള വാഹനം നിർമ്മിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിധത്തിലുള്ള ഒരു ആയുധം നിർമ്മിക്കുന്നത്, ഇതിന് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു മെത്തേഡുണ്ട്. ഈ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഒരു സൂത്രവാക്യം വഴി, ഇതുപോലെ കടപയാദി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂതസംഖ്യാ സമ്പ്രദായം വഴി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ പുറമേ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ല. കാരണം ഇത് വെറും ഒരു സാഹിത്യ ഭാഷയോ അതല്ലെങ്കിൽ വെറും ഒരു ഗണിത ഭാഷയോ ആയി മാത്രമേ ആൾക്കാർ കാണുകയുള്ളൂ. വളരെ നിഗൂഢമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് റോക്കറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചന്ദ്രവാക്യത്തിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കടപയാദിയിലോ അതല്ല എങ്കിൽ ഭൂതസംഖ്യയിലോ നമുക്ക് പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം.
ഒരു കഥയുണ്ട്. പോർട്ടുഗീസുകാർ ആദ്യമായിട്ട് 1492 കേരളത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയോട് അവർ ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നത് സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും മറ്റും ശേഖരിക്കാനായിരുന്നു, വാസ്കോഡി ഗാമയും മറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ധാരാളം സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കുരുമുളക് അവരുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സുഗന്ധവ്യഞ്ജനമായിരുന്നു. കുരുമുളക് ചെടി ഇവിടെ ഒരു തയ്യ് വേണം എന്ന് വാസ്കോഡി ഗാമ സാമൂതിരിയോട് പറഞ്ഞു. സാമൂതിരി പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല, മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കെട്ട് കുരുമുളകിൻ്റെ കുരുമുളകിൻ്റെ ശാഖകൾ വാസ്കോഡി ഗാമയ്ക്ക് കൊടുത്തു. വാസ്കോഡി ഗാമ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മന്ത്രി പറഞ്ഞു, അങ്ങ് എന്ത് വിഡ്ഢിത്തമാണ് ചെയ്തത്, ഈ കുരുമുളക് ചെടി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കുരുമുളക് ഉണ്ടാകുമല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാണ് അവരിവിടെ വരുന്നത്? അപ്പോൾ സാമൂതിരി പറഞ്ഞു, ശരിക്ക് നാം കൊടുത്തത് ഒരു കുരുമുളക് ചെടിയാണ്, അവർക്ക് നമ്മുടെ കാലവർഷവും ഇടവപ്പാതിയുമില്ലല്ലോ, ഈ കാലവർഷവും ഇടവപ്പാതിയുമില്ലാതെ കുരുമുളക് തീർക്കില്ല, അപ്പോൾ അവരവിടെ കൊണ്ടുപോയി അത് ഉണങ്ങിപ്പോകും, അവർക്കൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഇതാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ വൈജ്ഞാനിക സമ്പത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ഒരു മാതൃക. Much of the works of our ancestors have got lost with the passage of time. Tangible recordings of their works in the form of manuscripts, often written on perishable material, have either got lost or are not accessible. Here, Shruti, or the oral tradition of acquiring wisdom through the spoken word, becomes important. Regardless of its antiquity, we do have a choice to revive such knowledge traditions. Only by becoming aware of these traditions and committing to their continued use can we keep their flow alive for the future generations.